Welcome back. We Indians have always neglected regional games like hockey and kabaddi. When we are still basking in the victory of our men in blue in the 2020 cricket, an achievement of Indian women kabaddi team has gone unnoticed by the mainstream media. India won the Asia Cup at International Kabaddi Tournament held at Tehran in Iran recently. Most of the people in Dakshina Kannada do not know that two of the players were from their own backyard. We have an exclusive interview with Rosemary and Mamata Shetty, two strong young women kabaddi players who overcame hurdles and contributed largely to the victory of their team in the Asia Cup Kabaddi tournament held at Tehran in Iran recently. Kabaddi is primarily an Indian game. The game requires a great skill, speed and strength. As it requires stamina, both mental and physical skills, extraordinary reflexes and exceptional eye-hand-leg coordination, it is a widely accepted notion that Kabaddi is a male-dominated game in India. But two young women from our neighbouring villages, along with the other players from the rest of the India, have proved this wrong. Rosemary Pressel of Puttur and Mamata Shetty of Ajakar near Karkala have brought laurels not only to the country but also to their villages. They played for the national women's kabaddi team for Asia Cup held in Tehran in Iran few weeks back. Indian women won the cup. The victory has indeed boosted the much neglected women's kabaddi in the country. Taking up kabaddi was not a cakewalk for both of our champions, but their dedication and hard work made them to scale to new heights in kabaddi. Rosemary is a housewife. Building a junior kabaddi team was a dream, but due to lack of support on the part of the government, hindered her in realizing her dream. Kabaddi, I major achievement Kabaddi in international 2 medals gold medal. So I will in Kabaddi also I playing Kabaddi I like too much. Both Rosemary and Mamata Shetty agree with the Indian hockey coach Joachim Carvalho that government is not treating cricket and other sports equally. Rosemary tried to get into a government job under sports quota, but her efforts did not yield any result. Mamata Shetty took up Kabaddi when she was in her second PU. Initially, she had to face the wrath of her parents as they were against her wish to play Kabaddi. And coach Ramesh Varnavaka Ramakrishna Egade ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ವಾರಿಬರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ ಸರ್ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಪಣಿಯರ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಪುರ ಮನ್ನೇಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬಿರ್ ಅಂಚ ತೂದು ಉಡುಪಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಾಗಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಬಿಡ್ಯಾರ ಅಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಗೊಬ್ಬುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. She is an employee of Indian Railways at Secunderabad in Andhra Pradesh. Government, Karnataka government idamata dala support maltiji. All India tournament pura inchene open tournament ippundo alpa railways taklu akala teamugu edde players bodade ancha tuperi edde gobbera and alpa game enkala individual chain anda akule lepper nationals edde performance korodando nationals edde performance korunda akulade India team selection alpar ancha enka ena main aim Indian railway team bodde and nationals edde performance koroda anta Mamata Shetty, who hails from a rural area, accepts the fact that nothing much has been done to tap the sports talents in rural areas. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನ ಪ್ರಕಾರ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪನು ಅಕ್ಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಳ್ಳಿದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. Rural India has talent in abundance.
The government and the sports schools must identify and support them. The saga of these two young women, Mamata Shetty and Rosemary, who came up on their own, is an eye-opener to the government. It is high time for the concerned to act towards this. Good boy, Rosemary and Mamata Shetty, who hail from rural areas, have proved that villagers do have the talent that needs to be given proper guidance and encouragement. With this, we have come to our entertainment program. We have a Konkani and a Barry song only for you, but only after this short break. Welcome back once again. I know you are all waiting for that melodious song Tick Tick by the little children at the Patrao night held at Kalangan. We also have a melodious Barry song from the album Surmat Tokkan. So, here we go.
நல்ல சுருமா நல்ல சுருமா கண்ணு காஞ்சல் நல்ல ஒரு சந்தாயி காண்டி எல்லாம் கண்ணிரோலெங்கு பற்ற சுருமா நல்ல சுருமா நிங்கு ಬೇನಮ್ಮ ಗಡಿ ಗಡಿ ವರ್ಕ್ ಬಂಡದು ಪೋಂಡು ವರ್ಕ್ ಬನ್ನೆಂಗು ಕಿನವು ಚಮ್ಮೆ ಕಾಂಡಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ವರ್ಕ್ ಬಂಡದು ಪೋಂಡು ವರ್ಕ್ ಬನ್ನೆಂಗು ಕಿನವು ಚಮ್ಮೆ ಕಾಂಡಿ ಕಣ್ಣಿಗಿದು ಸಂಪು ತಂಡು ತಲೆ ಬೆಚ್ಚಂ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಓಡಿ ಬಂತು ಎಡ್ಕೂರುಲೆ ಸುರುಮ நல்ல சுருமா நல்ல சுருமா ஈராயத்தும் பர்ராயத்தும் பேரு கேட்ட சுருமா ஒரு பல்லு போய பெலமா பிரதிநாளும் இடுரு சுருமா ஒரு பல்லு போய பெலமா பிரதிநாளும் இடுரு சுருமா கண்ணு கல்பு சம்பு ஐமகு பண்டு பண்டத்த ನೆನಪು ஒரு பல்லு போய பெலமா பண்டி பண்டி ஆணு பெண்ணிரோ கண்ணு சுருமத்தை சமஞ்சிரோ பண்டி பண்டி ஆணு பெண்ணிரோ கண்ணு சுருமத்தை சமஞ்சிரோ ஆ ಚಂದ ಇಂಡಿ ತಾನು ನಿಂಗೆ ಸುರ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋತೋನೆ ಮೈಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಡೋರ್ಕ ಸುರ್ಮ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅದ ಕ್ಯಾಂಕಣ್ಣು ಅಂಟು ರೋಗ ಸಿಫಾ ಆಯಿಂತು മാപ്പിളെ പഞ്ഞായിരോ കണ്ണിലിത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തെല്ല് തകരാറ് ആവുകയാവൂലെ ആറുകു ബേനു ചുരുമ ആറുകു ബേനു ആറുകു ബേനു ചുരുമ ആറുകു ബേനു പുതിയ പെണ്ണ് പുതിയ സുരുമ ഇട്ടാരെങ്കിൽ അങ്ങലോ ആ ചന്ത എന്നും ഭേരമേ ಅಂಗಾಡಿಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಪರ್ಯಾಯತ್ತೋ ಸುರುಮ ಇದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ರು ಎಡ್ತೊಳರು ಏ ಕಾಕ ದಾದ ஒரு தெல்ல சுருமா கண்ணுக்கு தோத்தரு ஆனிங்க பெண்ணிங்க மக்கா குட்டி ஹை கந்தூலும் தண்டே சுருமா ஓடி ಬರ್ರು ಭಾರತ್ ಗೊರ್ಕ ನಿಂಗ ಕಾಸು ತರ್ರು ಬರ್ರು ಬರ್ರು ಕಾಕ ಸುರುಮಾ ಇಡ್ರು പണ്ടത്തെ പെണ്ണിങ്ങും ബംഗാര ഇല്ലെങ്കും സുറുമ ബേനേ ബേനു ഇന്നത്തെ നാളില് കണ്ണാടി ഇല്ലെങ്കിൽ കാണില്ല സമത്ത് കണ്ണ് കാണില്ല സമത്ത് കണ്ണ് പണ്ടത്തോ നാളിലെല്ല തിന്നോകു ഇന്നില്ലെങ്കും ആണും പെണ്ണുരോ കണ്ണുകു സുറുമ ബേനു ಬರ್ರುಲೆ ಬೇಗ ಬರ್ರುಲೆ ರಾಯತ್ ಲಗಂಗ ಬೇನೆ ಬೇನು ஒரு ಔತುಲು ಆನೋರ್ತ ಬೇನೆ ಬೇನು ஆண்கொரு பெண்ணு பேனே பேனு ஒரு பெண்ணுரோ கண்ணில் சுருமா பேனு ஒரு பெண்ணுரோ கண்ணில் சுருமா பேனு நல்ல சுருமா நல்ல சுருமா. Well, with this we have come to the end of our program. But I promise you, I will be back with lots of news and lots of entertainment program for you. Before signing off, I extend a happy Diwali to all of you from all of us at Daijiworld. Have fun, enjoy the feast, and we will meet you tomorrow once again at the same time. Till then, goodbye and take care.